ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. Hello students, the last class we completed rules to assign oxidation number or oxidation state. ఆక్సీకరణ స్థితిని లెక్కించడానికి కొన్ని నియమాలు చూసాం. Let us do some examples. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. For example, MgH2, Mg oxidation state. O2 oxidation state. Carbon oxidation state. Manganese oxidation state. Sulfur oxidation state. Phosphor oxidation state. See, this is very easy. Why? I am underlining which letter? Magnesium. Magnesium element underline చేస్తే దాని oxidation number అడుగుతున్నాము. So magnesium belongs to which group? Second year group element. This belongs to which group? Second year group element. So second year group elements blind answer is how much? +2. Second year group elements blind answer is how much? +2. And in this case, example H2O2. And asking which one? Oxygen. Oxygen, it is exceptional case. Common oxidation state of oxygen is how much? -2. The example into the peroxides. So when oxygen in the peroxide bond, what is the oxidation state of it? -1. Into this call -1. So in the discuss -1. So peroxide structure. This is the structure of a peroxide, a hydrogen peroxide structure. So now the bond between oxygen and oxygen, a single bond between oxygen and oxygen is called which bond? Peroxide bond. This oxygen is bonded with hydrogen and this oxygen is bonded with the hydrogen. So when if hydrogen is other than the first year group elements and second year group elements, what is the oxidation state of hydrogen? +1. What is the oxidation state of hydrogen? +1. And here also, what is the oxidation state of hydrogen? +1. Now we have to assign the oxidation state for these two oxygens. ఈ రెండు ఆక్సిజన్లకి మనం ఆక్సీకరణ స్థితిని అలర్ట్ చేయాలి. చేద్దాము అంటే ఈ రెండు ఆక్సిజన్స్ మధ్య ఒక బాండ్ ఉంది. సో బాండ్ బిట్వీన్ ద టూ ఆక్సిజన్స్. మరి బాండ్ ఇక్కడ ఈ రెండు పరమాణుల మధ్య మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు అమాంగ్ దీస్ టూ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ is highly electronegative element, so oxygen is a less electronegative element, so it is +1. Automatically it is how much? -1. So here also, due to this bond, it is +1 and it is how much? -1. And you can't assign the oxidation numbers here, these two oxygens, because these two oxygens are bonded and both the atoms having the same electronegativity, we can't assign oxidation state. So with respect to this one, it is -1. With respect to this one, is how much? -1. Now in this case, carbon we have to know. Asking for the carbon oxidation state. Carbon oxidation sankhya adugutunnaru. So we don't know. So that's why I assume that X. So we don't know. So X plus. How many oxygens are there? 2 oxygens. What is the common oxidation state of oxygen? -2.
And the one rule we learn, the sum of the oxidation numbers of all the atoms in a molecule should be equal to 0. ఒక నియమం నేర్చుకున్నాము. ఆ నియమంలో ఇవ్వబడిన అణువులోని వివిధ పరమాణువుల యొక్క ఆక్సిజన్ స్థితుల మొత్తం ఎంతకు సమానంగా ఉండాలి? 0 కి సమానంగా ఉండాలి. So therefore is equal to 0. Therefore x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to plus 4. Is equal to plus 4. Therefore what is the oxidation state here? Plus 4. Now in this case, KMNO for example. In the case of KMNO4, asking for the which one? Manganese. Let's do. So potassium belongs to which group? Potassium belongs to first A group element. Belongs to first A group elements. But the first A group elements bind oxidation number plus 1. So therefore plus 1 plus 1 plus. So manganese we don't know, X plus 4 oxygens. Each oxygen is minus 2 is equal to 0. Why 0? The sum of the oxidation numbers of all the atoms should be equal to 0. So therefore 1 plus x minus 8 is equal to 0. So x is equal to 8 minus 1. Therefore x is equal to 7. So here the oxidation state is how much? Plus 7. In this example, H2SO4 and asking for the sulfur. So 2 hydrogens. So each is plus 1. We don't know the sulfur. X plus 4 oxygens, each minus 2 is equal to 0. Each minus 2 is equal to 0. So 2 plus x minus 8 is equal to 0. So therefore x is equal to 8 minus 2. Therefore x is equal to plus 6. What is the oxidation state here? Plus 6. And here H3PO4. H3PO4. Again phosphorus. So 3 hydrogens, 3 into plus 1 plus we don't know phosphorus X. So 4 oxygens minus 2 is equal to 0. 3 plus x minus 8 is equal to 0. So x is equal to 8 minus 3. So x is equal to plus 5. What is the oxidation state? Plus 5. H2SO4 and H2SO3. H2SO3. So what is the oxidation state of sulfur? H2SO3. Here H2SO4, it is H2SO3. So 2 hydrogens plus 1. Sulfur we don't know, X. 3 oxygens minus 2 is equal to 0. So 2 plus x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6 minus 2. So that x is equal to plus 4. So what is the oxidation state of sulfur here? So plus 4. What is the oxidation state? Plus 4. In the H2SO3, the sulfur oxidation state is plus 4. In the H2SO4, oxidation state is plus 6. Both are sulfur acids. And you can get doubt sometimes. Is this sulfuric acid or is this sulfuric acid? Or is this sulfurous acid? Is this sulfuric acid? So when you are getting doubt like that, you have to check the oxidation number. So in the lower oxidation state, you have to use the word us. And the higher oxidation state, you have to use the word ik. This is sulfurous acid and this is sulfuric acid. This is sulfurous acid and this is sulfuric acid. Sulfurous acid, sulfuric acid. MnO4 minus Cr2O7 minus 2 HSO4 minus MnO4 minus 2 MnO4 minus 2 MnO4 minus Cr2O7 minus 2 HSO4 minus. Again, the underlined atoms oxidation numbers. Here, the given one ions. In the examples, molecules istunamani. Ee examples emunnai ions. These are. So in the case of ions, the way of doing is same. But in this in the case of ions, the sum of the oxidation numbers of all the atoms should be equal to the charge on that ion. So ee vishayam lopala
వివిధ పరమాణుల యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం ఆ అయాన్ పైన ఎంత ఆవేశం ఉందో అంత ఆవేశానికి సమానం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we don't know manganese X plus 4 oxygens. Each oxidation state is how much? -2, not this -2. The common oxidation state of oxygen is how much? -2. What is the charge here? -2. What is the charge here? -2. So enta ravali manaku answer -2 ravali. So therefore x minus 8 is equal to -2. Therefore x is equal to -2 plus 8. Therefore what is the oxidation state? +6. What is the oxidation state here? +6. Same case, MnO4 minus. Again we don't know X. 4 oxygens. Each -2 is equal to -1. ఇంత రావాలి ఆన్సర్ మనకి. ఈ అయాన్ పైన చార్జ్ ఎంత ఉంది? మైనస్ రాస్తున్నారు అంటే వాట్ దట్ మీన్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. సో ఆన్సర్ ఎంతకి ఈక్వల్ చేయాలి మనం? -1 కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో x minus 8 is equal to -1. So x is equal to -1 plus 8. Therefore x is equal to +7. What is the oxidation state here? +7. Same here also. Cr2O7 -2. Cr2O7 -2. Again ion. What is the charge on that ion? -2. How many chromiums are there? 2 chromiums. 2 chromiums. Therefore 2x plus 7, each oxygen -2 and equal to -2. Equal to -2. So 2x minus 14 is equal to -2. 2x is equal to -2 plus 14. Therefore x is equal to 12 by 2 is equal to +6. So what is the oxidation state here? +6. In this case, same, 1 hydrogen, 1 plus, we don't know the sulfur, x plus O -2 is equal to -1. Therefore 1 plus x minus 8 is equal to -1. Therefore x is equal to -1 plus 8 -1. Therefore how much charge? +6. What is the charge there? +6. One more example. CuSO4 copper oxidation state. In the case of CuSO4 copper oxidation state, or ZnSO4 zinc oxidation state. So what is the oxidation state of copper? మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి రూల్స్ లో ఆక్సిజన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2, బట్ మనం కామన్ సల్ఫర్ కి ఇంత తీసుకోండి అని ఇక్కడ చెప్పలేదు మనం. సో ఇలాంటి కేసులో ఎట్లా చేయాలి? CuSO4. So SO4 from H2SO4. So H2SO4 undergo ionization will give 2H plus SO4 -2. What is the charge on the SO4? -2. SO4 పైన చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? -2 ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా SO4 పైన చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? -2. మనకి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 0 రావాలి. అంటే కాపర్ పైన ఎంత చార్జ్ ఉంటుంది? +2. కాపర్ పైన ఎంత చార్జ్ ఉంటుంది? +2 చార్జ్ ఉంటుంది. H2SO5. H2SO5 లో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో 2 hydrogens plus 1. Sulfur we don't know X. 5 oxygens -2 is equal to 0. Is equal to 0. Therefore X is equal to 8 minus 10 minus 2. Therefore X is equal to +8. Is this right? Getting the +8 answer is the right answer? No, wrong answer. Why it is wrong? So we are trying to calculate the sulfur oxidation state, which is belongs to the 6th group. Sulfur belongs to which group? 6th group. మనం కండిషన్ నేర్చుకున్నాం, the maximum oxidation number is equal to the group number. అంటే దీని గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత? 6. కాబట్టి దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దేన్ని ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు.
6 ని ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. మరి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకు ఆన్సర్? 8 వచ్చింది ఆన్సర్. సో 8 రావద్దు. సో ఈ కేసులో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +6 గానే ఉంటుంది. మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి 5 ఆక్సిజన్స్ లో 2 ఆక్సిజన్స్ పెరాక్సీ బాండ్ లో ఉంటాయి. 5 ఆక్సిజన్ లో 2 ఆక్సిజన్స్ ఏ బాండ్ లో ఉంటాయి? మనకి పెరాక్సీ బాండ్ లో ఉంటాయి. సో పెరాక్సీ బాండ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తీసుకుంటాము. సో ఆన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుంది? +6. ఐఎమ్ writing the structure here. S double bond O, S double bond O, OH, OH. So from here it is -2, from here it is -2, from here it is -1, -1, -3, -3. So what is the charge here? +6. What is the charge here? +6. And another example, CrO5. And in the case of CrO5, the chromium oxidation state. In the case of CrO5, chromium oxidation state. Again, we don't know X plus 5 into -2 is equal to 0. So you are going to get +10 for the chromium. +10 for the chromium. This is also, which one? Wrong. Chromium ki +10 oxidation state radu. So chromium highest oxidation state in the +6. So here what is the structure? Cr is the structure of CrO5. So out of the 5 oxygens, 4 oxygens are in the peroxy bond. Only 1 oxygen is not in forming a peroxy bond. So which is not forming the peroxy bond? For that, what is the oxidation state? -2. So which are in the peroxy bond? Their oxidation states or numbers how much? -1, -1, -1. So -1, 1, 2, 3, 4 and 6. So therefore, what is the oxidation state here? +6. What is the oxidation state? +6. And I'm giving you 2 examples. One is osmium tetroxide and ruthenium tetroxide. Osmium tetroxide and ruthenium tetroxide. So here the oxidation state is +8 and here the oxidation state is +8. Simple. That is X. 4 into -2 is equal to 0. Therefore, X is equal to +8 in both the cases. And these are the only 2 examples which are exhibiting the +8 oxidation state. So other than these 2 examples, the highest oxidation state is how much? +7 only. What is the highest oxidation state? +7. Next topic, balancing of redox equations. Balancing of redox equations. Redox చర్యలను తుల్యం చేయడం. Redox చర్యలని తుల్యం చేయడం. Balancing of redox reactions. The concept is half reaction method, అర్ధచర్య పద్ధతి, అర్ధచర్య పద్ధతి. దీనికే ఇంకొక పేరు అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. దీనికే ఇంకొక పేరు ఏం పేరు? అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. అర్ధచర్య పద్ధతి లేదా అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం వేటిని తుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము? రెడాక్స్ చర్యల్ని తుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా రెడాక్స్ చర్యలను తుల్యం చేసేటప్పుడు 2 కండిషన్స్. One condition, the given equation in the acid media or given equation in the basic media. ఇవ్వబడ్డ చర్య, ఇవ్వబడ్డ రెడాక్స్ చర్య ఆమ్లయానకంలో జరుగుతుందా లేదా ఇవ్వబడ్డ చర్య క్షారయానకంలో జరుగుతుందా? ఎందులో జరుగుతుందో చూసుకోవాలి. సో ఆమ్లయానకంలో జరిగితేనేమో హైడ్రోజన్స్ తుల్యం చేయడానికి హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు H2O H+ అయాన్స్ రాసుకుంటాము. ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉన్న వైపు ఏం రాసుకుంటాము? H2O అని రాసుకుంటాము. సో ఆక్సిజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు ఏం రాస్తాము? H2O అని. హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు ఏం రాస్తాము? H+. ఒకవేళ ఆమ్లయానకం అయితే. క్షారయానకం అయితే ఆక్సిజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు ఏం రాస్తాము? OH-. హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు ఏం రాస్తాము? H2O. ఆక్సిజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు OH-, హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్న వైపు H2O. సో ఆక్సిజన్స్ ఆమ్లయానకం అయితే ఆక్సిజన్ స్కోర్కి H2O, హైడ్రోజన్ స్కోర్కి H+.
క్షారయానకం మీద ఆక్సిజన్ స్కోర్ కి OH మైనస్, హైడ్రోజన్ స్కోర్స్ కి H2O. Let us take one example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. Cr2O7 minus 2, SO3 minus 2 give Cr plus 3 plus SO4 minus 2. Balance the equation in acid media. Balance the equation in acid media. ఈ చర్యను ఎందులో బ్యాలెన్స్ చేయండి? యాసిడ్ మీడియాలో ఆమ్లయానకంలో తుల్యం చేయండి. సో జనరల్ గా డైరెక్ట్ గా నేను అయానిక్ ఫామ్ లో రాశాను. సో ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా అయానిక్ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇస్తాడు. స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇస్తే మీరు రియాక్టెంట్స్ ని, ప్రొడక్ట్స్ ని ఎందులో రాసుకునే ఎబిలిటీ ఉండాలి? మీకు అయానిక్ ఫామ్ లో రాసుకునే ఎబిలిటీ ఉండాలి. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో స్టెప్ 1, ఈక్వేషన్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, రిడక్షన్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపట్టగలగాలి. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, రిడక్షన్ పార్ట్ గుర్తుపట్టగలగాలి. సో ఐఎమ్ rewriting the equation, that is Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2 give Cr plus 3 plus SO4 minus 2. This is the given equation. So given equation lo I am underlining chromium and sulfur. Chromium and sulfur. Chromium sulfur underline చేశాను. సో ఇక్కడ క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చేయాలి. సో చేస్తాను. ఆల్రెడీ దీస్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ ఐ ప్రాక్టీస్డ్, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తున్నాను. Cr2O7 minus 2, 2 chromiums, 2x plus 7 minus 2 is equal to minus 2. So 2x minus 14 is equal to minus 2. That is 2x is equal to minus 2 plus 14. That 2x is equal to 12. X is equal to 12 by 2. That is equal to plus 6. So chromium oxidation state anta ikkada plus 6. SO3 minus 2. SO3 minus 2. We don't know the sulfur. X plus 3 oxygens each minus 2 is equal to minus 2. So now x minus 6 is equal to minus 2. Therefore x is equal to minus 2 plus 6. That x is equal to how much? Plus 4. So what is it? It is plus 4. Already it is given. How much? Plus 3. The ion. What is the charge there? Plus 3 is there. That is its oxidation state. And same calculation like this, you will get how much? Plus 6. And those will be answer plus 6 vastundi. So assigning oxidation states completed. So now we have to check. So where to where oxidation and where to where reduction. See, the chromium from plus 6 oxidation state to plus 3 oxidation state. Chromium plus 6 oxidation state nunchi ekkadiki vellipoyindi? Plus 3 oxidation state ki vellipoyindi. So what that mean? From plus 6 to plus 3, is it oxidation or is it reduction? Plus 6 nunchi plus 3 ki poyindi ante oxidation ainata, reduction ainata. So plus 6 to plus 3 means what is that process? Reduction. Plus 6 నుంచి plus 3 కి పోయింది అంటే ఏం జరిగినట్టు? క్షయకరణం జరిగినట్టు. అలాగే plus 4 to plus 6. So what is this process? Oxidation. Plus 4 to plus 6 కి పోయింది అంటే ఏం జరిగినట్టు? Oxidation. I am giving you one example. So see, positive charge increasing. Positive charge increasing. So positive charge increasing means which process it is? Oxidation process. Positive charge decreasing or negative charge increasing. That means which process it is? Reduction. Which process it is? Reduction. So here to here it is reduction and here to here it is which one? Oxidation. So SO3 minus 2 will give SO4 minus 2 is oxidation part. And Cr2O7 minus 2 to Cr plus 3 is which part? Reduction part. The next step. In the next step, we have to write one side oxidation reaction and another side reduction reaction. Just I am rubbing this. I am making the page into two halves. Making the page into two halves and one part oxidation.
oxidation of reaction, and this side reduction of reaction. Oxidation of reaction ఇటువైపు రాస్తున్నాను, reduction of reaction అటువైపు రాస్తున్నాను. Oxidation of reaction లో ఏమైంది, SO3 minus 2 will give SO4 minus 2. Reduction of flow, Cr2O7 minus 2 will give Cr plus 3. Cr2O7 minus 2 give Cr plus 3. Step 1. Balance the atoms other than oxygen and hydrogen. What is the step 1? Balance the atoms other than oxygen and hydrogen. Oxygen, hydrogen కాకుండా మిగతా పరమాణువులను ఏం చేయాలి, మనం తుల్యం చేయాలి. చేయడానికి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఏముంది, SO3 minus 2 will give SO4 minus 2. సో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా ఎవరున్నారు, సల్ఫర్ ఉంది, ఇటువైపు ఒక సల్ఫర్ ఉంది, ఇటువైపు ఒక సల్ఫర్ ఉంది. సో one sulfur need not to balance. Here Cr2O7 minus 2 Cr plus 3. ఆక్సిజన్ కాకుండా ఎవరున్నారు, క్రోమియం, ఇటువైపు 2 క్రోమియంస్ ఉంటే ఇటువైపు ఒక క్రోమియం ఉంది. This side 2 chromiums and this side 1 chromium. So therefore keep 2 chromiums. Next, balance the oxygen atoms. Balance the oxygen atoms. Balance the oxygen atoms. So for balancing of oxygen atoms balance చేయడానికి, hydrogens balance చేయడానికి మనం కండిషన్ చెప్పుకున్నాం. యాసిడ్ మీడియాలో అయితే ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆక్సిజన్స్ తక్కువగా ఉన్నవి ఏం కలపాలి, H2O కలపాలి. హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్నవి ఏం కలపాలి, H+. ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉన్నవి ఏం కలపాలి, H2Oలు. హైడ్రోజన్స్ తక్కువగా ఉన్నవి ఏం కలపాలి, H+ కలపాలి. సో SO3 minus 2 give SO4 minus 2. So this side 4 oxygens, this side only 3 oxygens. So oxygens తక్కువగా ఉన్నవి ఏం రాయాలి, H2Oలు. So 1 H2O I am writing here. 1 H2O. Here Cr2O7 minus 2 will give 2 Cr plus 3 plus 7 oxygens. That means 7 H2Os. How many H2Os? 7 H2Os. Next, oxygens balance అయినాయి. ఓకే, oxygens balance అని అనుకుంటే మళ్ళీ తేడా ఎక్కడ వస్తుంది, హైడ్రోజన్స్ తేడా వస్తుంది. So therefore next step, balancing the hydrogen atoms. Balancing the hydrogen atoms ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం రాసుకోవాలి మనం, H+. సో ఇటువైపు ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్, ఇటువైపు లేవు. కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్, SO3 minus 2 plus H2O give SO4 minus 2 plus 2H+. In this case, this side 7 H2Os means 14 H+s are there. So therefore Cr2O7 minus 2 plus 14H+ will give 2 Cr plus 3 plus 7 H2O. Now the atoms are balanced, oxygens are balanced, hydrogens are balanced. So next one, the balancing of charge. What is the next step? Balancing of the charge. Balancing of the charge means in the redox reaction, the number of electrons lost must be equal to the number of electrons gained. Electrons ఎన్ని electrons అయితే లాస్ అయ్యాయో ఆ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, గెయిన్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +4 to +6, it's showing how many electrons are lost, 2 electrons are lost. So +6 to +3, 3 electrons are lost. Sorry, gain. +6 నుంచి +3 పైన ఎన్ని electrons gain అయినాయి, 3 electrons. With respect to one atom, 3 electrons are gained. But how many atoms are there in the balanced equation? 2 chromium atoms are there. So 1 chromium is gaining 3 electrons. Therefore, the 2 chromiums can gain how many electrons? 6 electrons. So therefore, this chromium is having the 6 electrons less comparing with this chromium. So therefore, I am writing here 6 electrons plus Cr2O7 minus 2 plus 14H plus gives 2 Cr plus 3 plus 7 H2O. And here, this is +4 and +6. So +4 plus 6 means this side 2 electrons are less comparing with this sulfur. ఈ సల్ఫర్ దగ్గర ఈ సల్ఫర్ కంటే ఈ సల్ఫర్ దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, 2 electrons తక్కువ ఉన్నాయి. సో
SO3 minus 2 plus H2O give SO4 minus 2 plus 2H plus 2 electrons. 2 electrons. Now, see the number of electrons, last 2 electrons, the number of electrons gain how many electrons? 6 electrons. So, in condition, the last electron gained electrons must be equal. So, to get the equal number of electrons, multiply both the equations with the suitable number. For example, I am multiplying this equation with the 3 to get the 6 electrons. To get the 6 electrons, I am multiplying with this equation 1. The electron is 1 to multiply chestnanu. This equation is then multiply chestnanu. 3 to multiply chestnanu. So, I am removing this. Just after multiplying 3SO3 minus 2 plus 3H2O gives 3SO4 minus 2 plus 6H plus and 6 electrons. 6H plus and 6 electrons. And this equation 6 electrons plus Cr2O7 minus 2 plus 14H plus will give 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now the condition just so ఈ బాణం గుర్తు అవతల ఉన్నాయి, బాణం గుర్తు యువతల సేమ్ ఉంటే ఏం చేయండి, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. సో ఇన్ ద above equation, after the arrow, in the below equation, so before the arrow, what are equal, just cancel them. 6 electrons cancel, and 6 plus 6H plus ions, 14H plus ions cancel. So means how many remaining? 8. So 3H2O, 7H2O. What are the remaining H2Os? 4H2Os. Just rewrite the equation. Cr2O7 minus 2 plus 3SO3 minus 2 plus 8H plus give 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O. You can check it is balanced or not. 2 chromiums. So chromium is balanced. 3 sulfurs. Sulfur is balanced. So 8 hydrogens. Hydrogens are balanced. Oxygens 7 plus 9. So total how many oxygens? 16 oxygens. And 3 is a 4. 12 plus 4. So 16 oxygens. So oxygens also balanced. Now this is a balanced equation. So we balance that equation in acid media. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా